안녕하세요, 라이언입니다. Hey, it's Ryan here. 오늘은 10월 2일이고요. 6시 12분입니다. So it's October 2nd and it's 6:12. And 오늘은 사실 월요일이에요. 네, today is Monday actually. I know I normally do this, on Sundays. 물론 제가 이거를 주로 월요일에 이렇게 하고, 일요일에 하고 있지만은, 어제는, something happened. 어제는 일이 생겨가지고, 못했습니다. I didn't. And this week, wow, crazy things happened this week. So it was much more, interesting than, other weeks, I guess. 요번 주는 좀, 진짜 엄청난 일들이 많이 좀 생겼습니다. 그래가지고 굉장히 좀 흥미로운 한 주였어요. 일단은 어제 얘기부터 하자면은 어제 이제 제가 지금 아시안 게임이 하고 있거든요. Asian game has been happening. I don't know when it started. 언제 시작했는지 모르겠지만은 그래서 어제 so I saw a game South Korea versus China, football match. 어제 이제 중국과 한국의 그 축구 경기를 봤는데 아마 9시 시작해서 11시인가에 끝났을 거예요. I think it's the game was over at I think about 11 o'clock. But the thing is, I was, watching the game 그 경기를 보고 있었는데, so maybe I was on like 20 minutes of the game. 한 20분 정도 됐었을 때였나요? 저희 어머니한테 전화가 왔어요. Then I got a call from my mom saying, my dog, had been missing, for an hour. 강아지가 1시간째 지금 연락이 안 된다. 이렇게 저한테 전화가 왔어요. So, I panicked, 그래서 굉장히 놀랬죠. 당황했고, 그래서 I said, I'll be right home, just right there. 그래서 이제 집으로 바로 가겠다 하고, 바로 그냥 옷 챙겨가지고 갔어요, 집에. And then on the way home, I was talking to my mom on the phone, like, what's going on, what happened. 그래서 이제 가는 길에 전화해가지고 무슨 일이냐, 뭐 어떻게 됐냐 이런 거 계속 물어봤어요. 근데 so what happened was 어떻게 된 거냐면은 so my mom's friend took my dog out, for a walk. 이제 저희 어머님 지인 중에 한 분이 저희가 강아지를 데리고 나가서 이제 산책시키러 데리고 나갔는데 1시간 반 정도 이제 연락이 안 된다. 왜냐면은 전화를 했는데 연락이 안 된 거예요. 전화를 또 해보고 근데 또 전화도 오지도 않고. 그래서 so my mom tried calling him, several times, and he didn't pick up, and also he didn't call her back for almost 1.5 hours. So we thought something might have happened to him and to my dog. 그래서 이제 그분이나 저희 집 강아지한테 무슨 일이 생겼다라고 이제 생각을 했죠. 왜냐면 1시간 반 동안 연락이 안 돼요. 보통 이제 산책하면 한 30분 이렇게 하거든요. Because normally, walking my dog, takes, at most like 30 minutes. But it was like already, after 1.5 hours. So we got really worried, 그래서 굉장히 걱정이 돼서 so I drove all the neighborhood where he might have
gone or passed. And then also, I asked, people on the street, like if they saw my dog and him, 그래서 이제 이렇게 차를 타고 그 동네를 다 돌아다니면서 저희 집 강아지나 이제 그 저희 어머님 친구분을 봤냐고 물어봤어요. 막, I asked the worker at a coffee shop and just people standing on the street, like just pretty much everybody I saw that night. 그러니까 제가 지나가면서 본 사람들한테는 다 물어봤어요. 봤냐고. And then I after like 30 minutes of seeking 하면 좀 이상한가? 찾음. 그걸 뭐라고 해야 되지? 30분간의 추적? chase라고 할까요? chase는 좀 이상한데. 찾다. Searching again. So yeah, after about like 30 minutes of searching, and then I just came home. 근데 이제 딱 집에 오니까는 딱 전화가 온 거예요. 한 2-3분 정도 있었나 집에서. So I had stayed at home like for 2 or 3 minutes, and then my mom's friend, another friend, got a call from him. They're a couple. They're 부부예요. 그 두 분이 부부인데. So she got a call from her husband, who is the person who took my dog out. The person who was walking my dog at the time. 근데 so turns out everything was okay. 결국 다 괜찮았고요. 그냥 좀 멀리 갔었더라고요. 근데 전화를 그냥 신경을 안 쓰셨나봐요. I think he didn't really pay attention to his phone, and it turns out he just was walking very far from home. So yeah, that's why it took that long. But it was really scary for me and for my mom, because we once lost our dog when I was in high school. 제 고등학생 때 저희 강아지를 사실 잃어버린 적이 있어요. 그러니까 잃어버렸다고 제가 표현했지만 저희 강아지가 그때 죽었어요. So my 옛날 강아지를 엑스독이라고 해야 되나? I mean the dog that I had the dog I had when I was in high school died, and the reason why he died, the reason why she died was so one of my mom's friends left the door, my house door open by accident. Of course, he didn't mean to leave the door open. So he left the door by accident, and she got out, and then probably she was just wandering around the neighborhood, and then got hit by a car, and it was hit and run. And yeah, 그러니까 저희 어머니 또 지인 중에 한 분이 저희 집 문을 이제 실수로 열어놓고 간 거예요. 근데 이제 그래서 저희 집 강아지가
집을 나갔고, 그래서 이제 혼자서 이제 돌아다녔겠죠, 이렇게 동네를. 그러다가 이제 차에 치인 거예요. 이제 뺑소니를 뺑소니를 당했는데, so I was at school at the time. 저는 이제 학교에 있었는데 누나한테 전화가 왔어요. 이번엔 so I got a call from my sister saying my dog had died. 저 이제 강아지가 죽었다고. And then she was crying a lot. 근데 엄청 울더라고요. 그래서 so I was like, what? What do you mean? Our dog died. 그래서 죽다니 무슨 말이야? 뭐 뭔가 너무 이제 갑작스럽잖아요. 그 키우던 강아지나 뭐 하여튼 애완동물들이 죽으면은 너무 이제 좀 충격적이란 말이에요. It is really shocking. It is just really heartbreaking, right? So yeah, I went home. Then everything was already over. My family buried her in the mountains, and everything was done before I came home. So I couldn't even say goodbye to her. So I cried a lot that night, and also like maybe for at least a month. Not every day, but sometimes when I thoughts of her, when I remembered her, I cried. 그래서 이제 제가 집에 가기 전에 이미 모든 게 끝났더라고요. 저희 가족들이 강아지를 이제 산에 좀 묻어두고 그래서 저는 이제 작별 인사도 못했어요. 그냥 그렇게 저희 집 강아지가 한순간에 이제 딱 사라지는데 죽었으니까. So yeah, it was so weird, 그래도 한 달 가까이 울었던 것 같아요. 뭐 매일 운 건 아니지만 기분이 진짜 이상해요. It feels so weird because I don't know if you have a pet or dog, cat. So like losing your pet, like it's just like you losing your family member. That's what they say. I mean, that's and also how I felt, I guess. 이제 애완동물들을 잃는다는 게 이제 가족들을 잃는 거랑 비슷한 그런 고통이라고 하더라고요. 뭐 저도 정확히는 모르겠습니다만은 그렇게 애들 얘기하더라고. 근데 저도 약간 그렇게 느꼈었고. So anyway, 그래서 그것 때문에 그런 이제 그런 경험이 있으니까는 so that's why I worried so much because what happened in the past to our family. Yeah, so that was crazy. But yeah, anyway, now it's all fine, He's happy. He's with my mom. And but yeah, last night was really crazy. 어젯밤은 진짜 대박이었습니다. 그래서 굉장히 피곤했어요. 네, I was so tired from it. And 그리고 금요일이었나요? 토요일이었나요? 기억이 잘 안 나는데 I was riding a bike at 온천천이라고 있는데 저희 집 주변은 아니에요. 조금 가야 돼요. 근데 so there is a little stream. 천이 스트림 맞죠? 뭐죠? a stream. Yeah, stream인데 and there's bike lane. 자전거 도로를 어떻게 해야 돼? bike lane 맞네. bike path 맞습니다. 공원 호숫가 bike path 뭔지는 모르겠지만 so there's a bike way and I enjoy riding a bike on the bike way there
And also on the way back home, I always stop by these area where uh, all the 그거 뭐죠? 운동기구를 뭐라고 해야 되지? Like 운동기구 그 공원 그런 거를 뭐라고 해야 되지? Exercise. Yeah, it's like where the exercise equipment, exercise machines, fitness machine or fitness equipment are. 그 있잖아요. 그 항상 가다 보면은 운동기구들 막 있는 그런 데 있잖아요. 그런 공간이 있잖아요. 막 이런 것도 있고 뭐 이렇게 돌리는 것도 있고. So there is this iron bar, 철봉이 있는데 이제 거기서 이제 저 턱걸이 같은 거 하거든요. So I always stop by there to do some pull-ups, with the iron bar. So yeah, I stopped to do some pull-ups, but all of a sudden, there was this 아저씨, 할아버지. There was this, 할아버지. I think he was like, I mean, that's what he said. He said he was in his 70s. So 70대 할아버지 분이 계셨는데, I had never met him before. I had never seen him before. 저는 그 할아버지 본 적도 없어요. 만난 적도 없고. But like he, all of a sudden talked to me in English. 갑자기 영어로 저한테 말을 거는 거예요. 진짜 뜬금없이. 예. So I was like, 뭐지? 이러고 그냥 계속 영어로 말을 거시길래 처음에 뭐 이렇게 하시더라고요. 뭐랬다? Why don't you take a rest on the bench? 뭐 이렇게 하셨나? 의자에 앉아서 조금 쉬는 게 어때? 뭐 이렇게 영어로 하시더라고요. 이제 앉아가지고 이제 저는 좀 놀아가지고 I wasn't shook. So I was just listening, 그래서 들었어요. 대답해주면서. 근데 저는 그냥 대답을 한국어로 했거든요. Then but I was talking to him in Korean, but at the same time I was able to understand what he was saying. 근데 또 이제 그분이 뭐라고 하는지 저는 계속 알아들을 수가 있었으니까는 그분도 조금은 의아해 하더라고요. 근데 저한테 이러더라고요. 영어를 할 줄 아는 것 같다. So I think you speak English 뭐 이렇게 하시더라고요. 근데 그냥 진짜 그 할아버지가 하시는 영어가 진짜 놀라울 정도로 진짜 대박이었어요. 그러니까 이게 그냥 여느 그 할아버지 할머니들이 하는 그런 영어가 아니었어요. you go, where you from, you eat dinner, 이런 느낌이 아니었어요. 하여튼 그렇게 다들 하시잖아요, 맞죠? 영어를. 근데 이분은 굉장히 진짜 제대로 된 영어를 쓰고 있었어요. 그리고 어휘력도 진짜 좋으시고 발음이라든지 intonation 그냥 it was just amazing. Like the way he speaks his English is just it's different from other 할머니, 할아버지. His English, he uses this really proper English, and his intonation and the vocabulary he uses, everything was amazing. So I was so surprised. Like my jaw dropped. 진짜 턱이 내려앉았습니다. it was jaw dropping입니다. 진짜로. It was jaw dropping. 정말로 놀라서 입이 떡 벌어졌습니다. And I was, smiling whole time because I couldn't believe what I was seeing, what I was hearing. 왜냐면 제가 지금 보고 있는 것과 제가 듣고 있는 거를 못 믿겠는 거예요, 도대체. 도저히 왜냐면 이분 그냥
좀 말이 안 되잖아요. 저는 그냥 여기 운동하러 왔는데 갑자기 할아버지가 엄청난 유창한 영어로 저한테 계속 말을 거는데 말이 안 되잖아요. 뭔가 트루먼 쇼 된 것 같고. 그래서 you know the whole time like 뭐 방금 제가 말했죠. You know, it's so bizarre. It's just so unreal because, you know, imagine this 할아버지, you know, just random 할아버지 talking to you in English, you know, and his English is almost perfect, you know? So, yeah, I was like, wow. You know, I felt like I was in the movie, you know, the Truman Show. That's how I felt. So anyway, we had a really good conversation. Yeah. And I'm not making this up. 전 이거 지어내는 얘기 아닙니다. 진짜로. 이거 실제 I mean, this is what happened. Really, like this is real. Yeah. 진짜로 이거는 진짜고 실화입니다. 실화. So I hope maybe someday he sees this video and you know, reach me or I can reach him. 그래서 누군가가 그 할아버지께서 이 영상을 보셔가지고 어떻게 좀 연락이 됐으면 되게 좋을 것 같아요. Or maybe his children or his grandchildren, I don't know. 하여튼 혹시라도 그 영어 잘하시는 할아버지가 있다면은 혹시 아버지나 할아버지가 영어를 되게 잘하신다면은 그분일 수도 있습니다. So, you know, if your grandfather or your father is really good at English, or you think it's the guy I just described, maybe your father or your grandfather, you know, please leave a comment here. 여기 댓글을 좀 달아주십시오. 혹시라도 제가 방금 얘기했던 그 할아버지가 여러분의 할아버지 아니면은 아버지라고 생각되시면은. 그래서 and then what we talked about was 무슨 얘기를 했냐면은 he taught me some really good tips, good you know, good ways or tips to improve your English. 그러니까 영어를 잘하는 법을 저한테 엄청 이렇게 가르쳐 주시더라고요. 그리고 그거에 대해서 얘기를 많이 했어요. But the most really like it really surprised me because of course like you know, almost everything he said was something I'd already know. I already knew. 그분이 말씀하신 거를 저는 사실 다 알고 있는 내용이긴 했어요. 하여튼 뭐 영어의 발음은 뭐 한국의 발음과 좀 다르다. 뭐 이렇게 발음해야 된다. 하여튼 대부분이 제가 아는 것들이었는데, 근데 문제는 그분이 하여튼 말씀하신 게 영어를 진짜 굉장히 오래 공부하지 않고서는 모르는 내용들이었어요. So, he taught me things that people, you know, who something people who you know have studied or learned English for a long time would know, you know. 정말로 오래 공부를 한 사람들만 알만한 그런 내용이었어요. 예. So yeah, it was really crazy. 예, 진짜로 대박이었어요. 예. 하여튼 그랬고요. 와, 아직도 사실 예. It's still in my head. It's crazy. 대박이었어요. 하여튼 그랬고 저 추석 인사를 못 드렸네요. 예. 추석 잘 보내셨나요? How was your 추석? 근데 저희 뭐 아니신 분들도 있겠지만 계속 지금 내일까지 좀 휴일이신 분도 있을 거예요. 예. 뭐 like you know some of you maybe still you know on a vacation like myself. Yeah, I'm still on vacation.
하여튼 추석 잘 남은 휴일 잘 보내시고요. I hope you have the great. 잠시만 이것도 까먹네. 잠시만요. Yeah. So I hope you have a great rest of the vacation. 남은 휴일 잘 보내시고요. 그 두 개밖에 할 얘기가 없나 근데? 강아지 얘기했고, 그다음에 추석 얘기했고. 추석 때는 사실 마땅히 한 게 없어가지고 또 축구만 잔뜩 했습니다. 부상 당했고요. Yeah, I played football a lot during 추석 and I got injured. 부상 당했습니다. Enough about football. 축구 얘기는 그만하고요. 축구 얘기 주기로 했으니까 since I decided, I should talk less about football, right? 하여튼 그러면은 저희가 또 사실 지금 친구 아버지 생신이셔가지고 가봐야 되거든요. 가서 또 축하를 해드리고. So it's one of my friends' father's birthday today. So I should get going now. So I hope you have a great week and thank you for watching. And let's get back to the grind. grind가 맞나? To the grind. Yeah, get back to the grind 맞네요. 왜냐면 다시 일을 할 시간이죠. we had a long vacation, right? So let's get back to the grind. 다시 또 열심히 살아봅시다. I can do it. You can do it. We can do it. 안녕.